Takulandirani ku graphics designing course. Ndi course ya Itali imene imatenga benditu almost miezi depending on the level imene ufuna kuti upange cover. So ifeyo we will try as much as possible to make it more interesting. Komanso tipanga cover ma important areas okaoka amene as a graphics designer ukuyeneka kuti uwadziwe. Mu module yoyamba ino focus yathu kwambiri ili pa introduction komanso ma rules amene as a designer akuyeneka kuwadziwa kuti akhazikike mwa iyeyo. And finally tiona nkhani yokhudza ma tools amene munthu akuyeneka kuti agwiritsire ntchito kapena ena mwa ma tools amene ma designers amagwiritsira ntchito whenever they are involving themselves in graphics designing. So kungofotokoza mwapamwamba tikamakamba za graphic designing or graphic design, iyi ndi process of visual communication. So tikamakamba za visual communication tikukamba za zinthu zimene tikuziona ndi maso. So we are communicating through the use of typography. Awande kuti we are talking about ma font. Tizifotokoza bwinobwino kutsogolo kuno, koma tikamakamba za typography timakamba za font kapena tinene kuti handwriting. And then photography imene sitifuna tichedwepo. Iconography awandi ma icons amene munthu amata kuagwiritsira ntchito popanga communicate information yake. Komanso nthawi zina pamakhala ma illustrations zojambula zimene munthu amata kujambula manually posakhala kugwiritsira ntchito chithunzi. So tikati kuona zonsezi chifukwa zikukhudzana ndi graphics designing. Ndiye as a designer munthu kamalowa mu field imene you are supposed to be told ma rules and regulations kuti inuyo mukhale a good designer you need to follow this and that. So awa ni ma rules okwanira 10 amene titapange explain oti inuyo ngati designer mukuyeneka kuti muagwiritsire ntchito ndipo mudziwatsatira. Choyambirira munthu amene akupanga design akuyeneka kupanga design with consistency. Akuyeneka kuti akhale munthu woti sakupendama when they are designing, akhale unique. So when we are talking about consistency, it's a huge factor imene tikaona munthu amene akupanga business, a digital brand or any brand, without consistency that person don't have a brand. So it is the same or it is true in your graphic designing. Chifukwa chonena kuti being consistent with your graphic design will ensure kuti anthu amene akuona design yako aja they should never mistaken you for someone else, or those graphics should not be poorly presented. Ndiyeno the most important thing in terms of consistency ndi kuti munthu akuyeneka kuti adziyang'ana ma colors as well as ma fonts. So when we're talking about color palette and ma fonts izo tizazilongosola bwinobwino fika pamakhala ma colors amene munthu can pick from. Ndicho chonena kuti when he or she is designing adzigwiritsira ntchito ma colors amene ndipo munthu akaona kuti design iyi wapanga ndi wakuti font iyi amayigwiritsira ntchito ndi wakuti. So you have to be consistent. Pa number 2 tikukamba za avoiding poor legibility. Apapa this kwambiri comes into play when selecting your fonts. If your font is not legible, it means you are not going to convey your intended message.
and it makes you lose your audience chifukwa chanena kuti attention yawo simakhalaso focused pa ma design yako. Upanga chinthu chija, you have spent a lot of hours, but because of the fonts that you have used, anthu achapezeka zonena kuti achicrasha kunena kuti palibepo chimene mwachita. So when you're choosing your font, consider the demographic that you are reaching out to. You have to consider the people that will look at your design. Ndiyeno zimafunikiraso ndithu zimenezo, osati kungolemba just because zinthu zija kwa iwezo kuoneka bwino, komano anthu amene ukufuna kuti uthenga awulandire kodi zinthu zija aziona bwanji. So for instance, if you are dealing with an older audience, azigogo kapena anthu akuluakulu, let's say people 50 years and above, ndiye kuti you will want a larger pixel size font yoti dzikula ndithu anthu aja, because ndayi zimene amakhati maso awo ali ovutika kuti aone. So if you are communicating to them, poster kudzadzisapo zinthu timauti kuoneka ting'ono, it will mean anything, it will mean nothing to them. So that's another important area. China, you should avoid color discord. Apapa what we mean is, sometimes anthu amatakungo basi chithunzi chija mwina ali nacho angoikapo zimawu without even thinking about the color, kuti kodi color indi mawu azikufanana. So when you are choosing a color, you have to make sure kuti the words don't look unclear, chifukwa chanena kuti munthu you are not choosing bwinobwino makala. So pamene pali bright, you use a darker color, especially the background. If the background is brighter, it means the typography or the fonts that you are going to use or the words that you are going to write above that image ikala darker. Yes, when the background is darker, it means the wording akale lighter. So that's what we mean when we're talking about color discord, or it's just the same as contrast and brightness. Another area ndi nkhani yokhudza scaling of graphics and text. So you have to prevent non-proportionalism. Chifanena kuti zinthu ziyambezeka zonena kuti mwina mumazipanga squeeze. Have you ever looked at my IDs amene timakhala nawo acha? Tijambulisa chithunzi chathu nkhope yathu izoneka bwinobwino pa passport size photo. Komano once they have been put paka ID, mapezeka zoti nkhope ziyazaphwanyika. That's poor designing. Because that's non-proportional scaling of graphics. Signature saoneka ngati ndi signature yako ayiphwaphatisa because they want it kuti pange fit pamenepo, koma that's not how my designers should do their job. Area ina, you have to stay away from raster based images. Tikamaka zama raster based images, we are talking about when we go to Adobe Photoshop. If you want to create your images, umayuza timati vector based graphic. So this is just photos. Komano, these images, they shouldn't be blurry. Kapena kuti zipezeke zonena kuti ma images aja ndi kala imene wayika zikukhanga kuti zikusokonekerana. Tisasi photos bwino kutsogolo kuno. Koma this is what you just have to bear in mind. China, so you have to maintain alignment. Zinthu zakale balala AI. Because after spending so much time creating your poster or your card and writing your content, the last thing that you will want to look ndinkani yokhudza alignment, because a message design will make you look unprofessional, and this will reflect negatively on your designs. So you have to make sure alignment ili bwino. And as a designer, you only choose 3 fonts, only 3 fonts that you are going to be using when you are designing with consistency. You use only 3 fonts. Don't put 5, 6, 7 or up to 10 fonts pachigenich mods. You can use 3, that's a maximum. 3, 2, or even 1 font. 1 and 2, 3 maximum when you are designing.
Komanso you have to establish a visual hierarchy. Apa zimene tanthauza nzonena kuti this is the use of size and color to emphasize one item over another so that you are drawing attention. Pena uchikweza mawu aja amene wakulitsa kwambiri pena wachepetsa, because amene wakulitsa aja you want to attract attention ya anthu, because this becomes particularly important on pages that are highlighting different items of text. So if you want to emphasize a heading, ndekuti heading ikhala ndi mawu akulu kenako azikhala akutsikira pang'ono. Number 9, you have to watch your grammar, spelling as well as punctuation. Is it very clear? Muntu kupanga right chinthu china chake grammar yosakhala bwino pamene pondeti marks wamakuluza, anthu amakuona ngati you are not professional. And you have to embrace white space. Tikamaka za white space, pasadzadze yayi pa design kudzadzapo zinthu just because you want to communicate ndekuti notes zonse zibwere pamenepo. No, you only pick my main points pazooneka nditu white space. There should be white space. Komanso white space ndi zimene wapanga waikapo content yako isachuluke white space, komanso content isachuluke, zikhale ngati zili balanced. So as a designer you have to look into these 10 rules. So let's look at the tools that we are going to use. A lot of designers, they use Adobe Photoshop, they use Adobe Illustrator, Adobe InDesign, RonyaSoft Poster Designer, SoulThink Logo Maker when they are creating my logos, Corel Draw, Logo Maker Professional, and other tools that are available there. So in EO, I'll be teaching you only 2 or 3 tools. We'll look into Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, RonyaSoft Poster Designer, and when we're talking about my logos, we use SoulThink Logo Maker. You can explore on your own on how to use Corel Draw, Logo Maker Professional. What we are teaching here, what we'll be learning, it will be more of my journey, from basic to intermediate level. As a professional now, you can choose which software are you comfortable with. Kama fetipanga kaye ma basic. For the time being, tiamba ndi RonyaSoft Poster Designer, because that one is clear. Muntu mapuzira poko mbili ma basics before we go to Adobe Photoshop. We'll learn my basics just the way mena tapangira pa publisher, Microsoft Publisher. Sina mwike papa because Microsoft Publisher is very basic. We are not going to use it. We are going to use my software amene ali oti they are able to do designing mene muntu wokufunira. Sindu kunyoza publisher komano as a designer publisher I don't recommend kuti muntu amene publisher because it's very very basic. So we'll start with RonyaSoft Poster Designer, and then we'll move to Photoshop, and then Illustrator, and then maybe InDesign tukumapita kwinako. So this is the end of lesson 1 or module 1. See you in the next module. Imene titameno tsopano kupanga focus pa ma areas ena amene alofunikira.